Hello aspirants, this is the continuation of your series MCQ series PYQs APSC Set A 20 CEE 2024 okay of the economy PYQs. Okay, so this will be the continuation of your series number 4. So we will be dealing today, we will be completing CEE 2024 PYQs of Indian economy section. So this is question number 80. So the question number 80 says that as per the Niti Aayog's multidimensional poverty index, as per the latest statistics 2022-23, the percentage of population in Assam classified as poor is, see, this was a very hot topic of Indian economy, and you can see in every current affairs, every newspapers, because the year 2024 and 2025 was speaking about multi-dimensional poverty index or kotha pati asil, thik ase, multi-dimensional poverty index or kotha pati asil. So in every newspaper so prothom page ote tumaloke etu information to paisila. So if whoever is the serious aspirant who have gone through current affairs, they will be able, as soon as they see the question, this was a very easy question of APSC. So APSC hodai tough question nidiye. This is one of the easy question. Wherever is the easy question, I will tell you that type of questions are very easy. Okay, so ki hobo option number hobo 3. So let's see ko disil etu art in newspapers. So you can see in Assam Tribune first page. ঠিক আছে, in Assam Tribune first page মই ইয়াৰ পৰা কাট কৰিছো Assam Tribune পৰা, and you can see 14.47% population from Assam living in multidimensional poverty index. That আৰু কেতিয়া পাবলিশ কৰিছিল 22nd Jan 2024. So you can clearly see that APSC কি কৰি আছে, last time exam কেতিয়া হৈছিল 8 June 2025. তাৰ মানে completely 1.5 বছৰৰ current affairs লৈছে, because they are asking from 2024. So 1.5 years or current affairs APSC loise. So you can see that first page ote ahise 14.7%. So that shows that you have to go through Assam Tribune very properly. First page ote tumaloke answer pai goisa. So the answer is 14.47%. Now what is multidimensional poverty index? This is a very static topic, okay, of Indian economy. Indian economy static topic hoy multidimensional poverty index. Okay, so whoever are the serious aspirants, they will be aware of this multidimensional poverty index or kotha. Let's see what is multidimensional poverty index. So multidimensional poverty index kor loge ami tinta dimension kotha monot rakhibo lage. Their dimensions are health, okay, then education and standard of living. So basically UPSC already khudise those who have solved PYQs of UPSC, ঠিক আছে, and those who are serious aspirants classot sobe Indian economic classot sobe পঢ়ায় about this, and current affairs ot frequently থাকে multidimensional poverty index or kothat je tinta dimension. One is health, one is education, and another one is standard of living. Now we know the 3 dimensions, but the catch is that with these 3 dimensions, okay, these 3 dimensions, okay, what we have 10 indicators, okay, so 10 indicators, and this is of the global multidimensional poverty index. Okay, but national multidimensional index ot ki kore, multidimensional poverty index ot national ot tate keita ase, so global ot ase 10 ta indicators, but in national level we have got how many indicators? 12 indicators. Okay, so that 12 indicators are what? Exclusively swa maternal health. India jonto multidimensional poverty index or report release kore tate maternal health include ase aru ki ase bank account, ঠিক আছে. So exclusively optionত খুদি দিব পাৰে PYQs so যে because everybody is aware of 10 indicators, but most of them they miss it about the 12 indicators of national multidimensional poverty index. So one is maternal health and another one is bank account. Now let's see health under ki ase indicators. Health is one dimension, education one dimension, and standard of living is another dimension. So under health the indicators are nutrition and child adolescent, aru national multidimensional poverty index কি ইউজ কৰিছে maternal health, ঠিক আছে. So স্কুল তোমার এডুকেশনত কি আছে years of schooling and school attendance, ঠিক আছে. Now standard of living ত তোমালকে সাবা Indian যোনটো আছে multidimensional poverty index, they have included what? Bank account. Then rest of the indicators are as usual. What are they? Cooking fuel, sanitation, drinking water, then housing, electricity, and assets. So clearly তোমালোকে গম পাইছা যে the importance of Assam Tribune, ঠিক আছে. Assam Tribune first page পৰা question কাটিছে, and you can see that static economy question আহে, ঠিক আছে. So you have to go through multidimensional poverty index is a very hot topic. Okay, now let's see
multidimensional poverty index or কথা পড়লে আমার মনত পড়ে about নীতি আয়োগ ঠিক আছে সো নীতি আয়োগ কোনে রিপ্লেস কৰিছে প্ল্যানিং কমিশনে কোনে রিপ্লেস কৰিছে নীতি আয়োগে রিপ্লেস কৰিছে কেতিয়া রিপ্লেস কৰিছে 2015 সো অলরেডি খুদিছে বহুত জায়গা কোশ্চেন যে নীতি আয়োগ কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল 2015 1st of January ঠিক আছে নীতি আয়োগে কি ফলো কৰি আছে বটম আপ এপ্ৰোচ which envisages the vision of maximum governance and minimum government ঠিক আছে so we have to understand that Niti Ayog is favoring what cooperative federalism Niti Ayoge কি কৰি আছে আগতে কি আছিল প্ল্যানিং কমিশনে কি ফলো কৰিছিল টপ ডাউন এপ্ৰোচ ঠিক আছে আৰু Niti Ayoge কি ফলো কৰি আছে বটম আপ এপ্ৰোচ তোমালোকে সকলে পঢ়িছা সাকে during your static subject preparation but still I am telling you and it আমি যেটা cooperative federalismৰ কথা পাতো then we speak about what Niti Ayog okay and Niti Ayog is focusing on what maximum governance minimum government and it is a slogan of Mr. our honorable Prime Minister Modi ঠিক আছে repeatedly they are focusing on maximum governance and minimum government and Niti Ayogor under দুটা হাব আছে always remember আমি Niti Ayogor কথা পঢ়ো কিন্তু দুটা হাবৰ কথা আমি মিস কৰো that hub are what Team India hub which acts as an interface between states and center ঠিক আছে and knowledge and innovation hub builds the think tank ecumen of Niti Ayog basically Atal Tinkering Labs তোমার Atal Innovation Center ঠিক আছে এবোৰ কোনটো আন্ডাৰত পৰে knowledge and innovation hubৰ আন্ডাৰত পৰে so Niti Ayogৰ কথা তোমালোকে চাবা maximum questions বোৰ কি কৰে APSC UPSC কৰবা ড্ৰ কৰে গভৰ্নমেন্ট সোৰ্সৰ পৰা ঠিক আছে and some of these sections we are taking from what PIB source PIB is a very important source okay for this preparation and তোমালোকে সোৱা এটো এটা তোমালোকৰ additional information মই দিছো ঠিক আছে কারেন্ট এফেয়ার্সত আছে বাৰু but this information will be helpful for your prelims also upcoming prelims and for your mains also so this data is very important 24.82 crore Indian and escape kiman multidimensional poverty in last 10 years ঠিক আছে এটো ডাটা কোনে দিছে নীতি আয়োগে দিছে ঠিক আছে সো আৰু আমাৰ গ্লোবাল কিমান আছিল ইন্ডিকেটৰ্স 10টা আছিল ইয়াতে ন্যাশনাল লেভেলত কেইটা আছে ইন্ডিকেটৰ্স 12টা আমি অলৰেডি পঢ়িলো now question number 82 I'm telling about CEE 2024 paper set A okay now let's go through question number 82 which of the following is not a dimension read the question very properly not বুলি কৈ দিছে not a dimension of social progress index now the thing is that all question 2 I will say not that is easy also and not that tough also not that so all of medium level or ঠিক আছে moderate বুলি নকো easy leveler বুলি কম but ইয়াতে তোমালোকে অলপ common sense ইউজ কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে কারেন্ট এফেয়ার্সত কবাত মিস কৰিছা about social progress index but you can use your common sense here and you can solve such kind of questions so social progress index or কথা কৈ আছে so social progress means we are speaking about what society ঠিক আছে তো society কি থাকে society needs কি থাকিব basic human needs বোৰ থাকিব these are part of the society because human beings are part of the society and they will be requiring what basic human needs so basic human needs kini thakibo because human beings are part of the society so they will be what needing basic human needs ঠিক আছে now যিকোনো society any society ঠিক আছে the society may be that society may be from a developed country from a poor country so basic human needs kini sobake lagibo tar pisot foundation of well being hehinio lagibo soboke because they are part of the society and society always want that sobor well being hok ঠিক আছে এটা foundation এটা বনক যে সবে সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটিজ বা জিজি ফ্যাসিলিটিজ সব পায় তার পিছত অপরচুনিটি মিন্স সবে এডুকেশনৰ অপরচুনিটি জব অপরচুনিটি ফ্রিডমৰ অপরচুনিটি সবে পায় পার্ট অফ দি সোসাইটি ঠিক আছে সো ক্লিয়ারলি তোমালোকে সোসাইটিৰ এঙ্গেল দি চালে সোশ্যাল প্রগ্রেস ইন্ডেক্সত তোমালোকে গম পাবা যে একেটা ডাইমেনশন তো হবই লাগিব ঠিক আছে সো এটা থাকিল কি অপশন ডি সো এটো পার ক্যাপিটা ইনকামটো নহয় পার ক্যাপিটা ইনকামটো কি হয় তোমালোকে স্ট্যাটিক ইকোনমিত পঢ়িছা ঠিক আছে GDP by what total population of আমি উলাও ঠিক আছে এটা হল ইকোনমিক কনসেপ্ট ঠিক পার ক্যাপিটা তোমার ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ অর ডিফারেন্ট নেশনস অর বেলেগ হয় ঠিক আছে সো in that way we can eliminate this option and we can go through that which of the following is not a dimension so option D is not a dimension now let's see kune release korise a data to so social progress index for states and districts is received by what Economic Advisory Council which is led by what Honorable Prime Minister okay
So and it has been given where PIB. So Puducherry, Lakshadweep and Goa emerge as best performing states. Okay, and Aizawl, Solan is where located, Himachal Pradesh, Shimla are the top 3 best performing districts under Social Progress Index. Now Social Progress Index is made by what? Institute for Competitiveness and Social Progress Imperative. Okay, so we have to understand ki kune release kori ase Institute for Competitiveness and Social Progress Imperative. So yate ki kori ase amar tinta dimensions asil. What are the dimensions of social progress? Basic human needs, foundation of well-being and opportunity. So yate ase PIB source hoy etu, and you can get this information in PIB. Okay, the index uses an extensive framework comprising 89 indicators at the state level and 49 at the district levels. So ইয়াতে সবা বেসিক হিউম্যান নিডসৰ কথা কৈছে, ফাউন্ডেশনস অফ ওয়েলবিংৰ কথা কৈছে, অপৰচুনিটিৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। সো বেসিক হিউম্যান নিডসত কি আছে? তোমাৰ নিউট্ৰিশন এন্ড বেসিক মেডিকেল কেয়ার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, পার্সোনাল সেফটি এন্ড শেল্টার। ফাউন্ডেশনস অফ ওয়েলবিংত কি কৈ আছে? এসেট কোম্পানিজ কি থাকিব? এক্সেস টু বেসিক নলেজ, এক্সেস টু ইনফরমেশন, তাৰ পিছত তোমাৰ হেলথ এন্ড ওয়েলনেস, এনভাইৰনমেন্টাল কোৱালিটি। আৰু অপৰচুনিটিত কি থাকিব? পার্সোনাল ফ্রিডম, পার্সোনাল রাইটস, চয়েস, ইনক্লুসিভনেস এন্ড এক্সেস টু এডভান্সড এডুকেশন, ঠিক আছে। বাট এনেকুৱা কোৱেশ্চন পালে তোমালোকে অলপ ডেপথত, বিকজ কিছুমান বস্তু তোমালোকে ডিৰেক্ট নাপাব পাৰা, ঠিক আছে, এণ্ড কেতিয়াবা মিছ হৈ যায়, ঠিক আছে। আই এম নট সেইং দেট সব বস্তু জানিব বা দৰকাৰ বা পঢ়িবই লাগিব, বাট ইমানখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সেইখিনি তোমালোকে ডিটেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা কৰিম, ঠিক আছে। মই তোমালোকক ট্ৰিকটো দেখাই দিলোঁ যে ছ'চিয়েল progress কৰাৰ লগে লগে আমি সোসাইটি এংগেল দি চাব লাগিব। সোসাইটিত কোন থাকে? মানুহ থাকে, ঠিক আছে। এজ এ হিউম্যান বিংস উই আর পার্ট অফ দি সোসাইটি। সো আমাক কি কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকিব, ঠিক আছে। পাৰ কেপিটা ইনকাম ইজ দ্য লিষ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট, কিন্তু এইকেইটা বেসিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট না, বেসিক হিউম্যান নিডসখিনি, ফাউন্ডেশন অফ ওয়েলবিং, দিজ আর দ্য বেসিক নিডস। সো দিজ উইল বি ডেফিনেটলি দ্য ডাইমেনশনস অফ সোশ্যাল প্রগ্রেস ইন্ডেক্স। অলদো এইটো যোনে পঢ়িছে দে উইল টু ইমিডিয়েটলি গম পাবই, আৰু যোনে পঢ়া নাই ডেট অলসো দে ক্যান সলভ ইট। ওকে, now kune formulate korise? Already I showed you, Institute for Competitiveness and Social Progress Imperative, ঠিক আছে। and this index কি dimensions আছে? basic human needs, foundation of well-being and opportunity, আর components কেটা আছে? আমার 12টা components আছে। basic human needs কি আছে? তোমার nutrition, medical healthcare, water, sanitation, personal safety and shelter, ঠিক আছে। তার পিছত foundations of well-being কি আছে? access to basic knowledge, তার পিছত ICT, information and communication, তার পিছত আছে তোমার health and wellness, তার পিছত আছে এনভাইৰনমেন্টাল কোৱালিটি। অপৰচুনিটি ফোকাসেস অন কিহত? অপৰচুনিটি কিহত ফোকাস কৰিব? পার্সোনাল রাইটস, পার্সোনাল ফ্রিডম, পার্সোনাল চয়েসেস, ঠিক আছে, ইনক্লুসিভনেস, অ্যাক্সেস টু অ্যাডভান্সড এডুকেশন, দিজ আর সাম অফ দি অপরচুনিটিজ, ঠিক আছে। সো দিজ আর দি 12 কম্পোনেন্টস এন্ড 3 ডাইমেনশনস হুইচ আর ইনক্লুডেড ইন সোশ্যাল প্রোগ্রেস ইন্ডেক্স। The report also dwells on India's performance based on the Global Social Progress Index that is brought out by Social Progress Imperative since 2013. India kiman ranks wa 110 out of 169 nations in Social Progress Index. Aru score to kiman 60.2, world average to ase kiman 65.2. So you have to understand that India rank 110th. You can use this data tumar mains to use koribo pariba. I am uploading the PDF, okay, through the PDF tomaloke rakhi thobo para, and this will be act as a data fact sheet during your mains answer writing, okay. And ketiaba there is a chance that APSC hudibo pare for prelims, so we should be prepared from all angles, okay. Now this is question number 84, okay. So which of the following is the purpose of Uday, ঠিক আছে। যোনে যোনে ভালকে পঢ়িছে উদয় স্কিমৰ কথা সবাই জানিব, ৰিপিটেডলি আহি আছে, ওকে। এণ্ড ইফ ইউ ডোন্ট নো ষ্টিল উই উইল ট্ৰাই টু এইটো জানিব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো ইনফৰমেশ্যনটো ইমান ইজি নহয় যে নাজানাকৈ তোমালোকে ডিডাক্ট কৰিব পাৰিবা, বিকজ দ্য অপশ্যনছ আৰ ভেৰি ক্ল'জ, ঠিক আছে। ইনফৰমেশ্যন থাকিব লাগিব, উদয় স্কিমৰ কথা জানিব লাগিব, ঠিক আছে। যেনেকৈ ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ ইণ্ডেক্স তোমালোকে থ্ৰু ইয়ৰ বেচিক ইণ্টেলিজেঞ্চ, থ্ৰু ইয়ৰ ডিপাৰ কনচেপচনেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইউ কেন চলভ ইট, বাট এইটো ইমান ইজি নহয়, ঠিক আছে। ইট কামছ আণ্ডাৰ স্কিম, অ'কে। So option A কি আছে? Providing technical and financial assistance to startup entrepreneurs in the field of renewable sources of energy, ঠিক আছে। Option B কি আছে? Providing electricity to every household in the country.
replacing the coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind, and tidal power plants over a period of time, providing for financial turnaround and revival of power distribution companies. ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে যদি কোনোবাই পঢ়িছে স্কিমটো, বিকজ স্কিমছত এইবোৰ পঢ়া যায়, ঠিক আছে, PM কুসুম, তাৰপিছত উদয় স্কিম, তাৰপিছত উজ্জ্বলা স্কিম এণ্ড অল এভৰিথিং পঢ়িবই লাগে। এটলিষ্ট তোমালোকে APSC প্ৰিলিমছ দিয়াৰ আগত মিনিমাম 50 to 60 তোমালোকে schemes পঢ়ি যাবা, ঠিক আছে, স্পেশালি the schemes which are focusing on Assam and the national also, ঠিক আছে, these 50 to 60 schemes are very much needed। আৰু তোমালোকৰ স্কিমছৰ কাৰণে আমাৰ ইউটিউব সেশন লোৱা হ'ব, please go through that, you will get the schemes, okay, minimum 50 to 60 schemes are required for your prelims, okay, please do read schemes, government schemes are very much part of this exam and you should prepare the schemes very properly and thoroughly। স্কিমছত তোমালোকে কি কি চাবা, স্কিমছত অবজেক্টিভ চাবা আৰু কোনটো ইয়াৰত লঞ্চ কৰিছে, দিস টু আৰ ফান্ডামেন্টাল থিংস, লঞ্চ কোনটো ইয়াৰ কৰে সেইটো খুদে আৰু তোমাৰ অবজেক্টিভটো খুদিবই, ঠিক আছে। নাও লেটস সি ইট উদয় স্কিমৰ আন্ডাৰ কি হয়, ইট আনসাৰ ইজ অপশন ডি, বাট লেটস সি দ্য এক্সপ্লেনেশন পার্ট। In 2015, the Government of India, means the Ministry of Power, launched Uday scheme to aid what? Operational and financial turnaround of power distribution companies. It's a discoms are power distribution companies, ঠিক আছে, owned by any state. ইয়াতে কি কৰি আছে, 75 debts of the respective discoms are taken by the state, ঠিক আছে। যোনে এইটো স্কিমত জইন কৰিব, যোনটো ষ্টেটে উদয় স্কিমত জইন কৰিব, তেওঁলোকে কি কৰিব, 75% ডেট, ঠিক আছে, ধাৰ যিখিনি আছে ডিসকমছৰ এইখিনি লৈ ল'ব, ঠিক আছে, লৈ কি কৰিব, সেইখিনি বন্ড ইস্যু কৰিব, বন্ড ইস্যু কৰি তোমাৰ কি ওভাৰ দ্য টাইম বন্ড ইস্যু কৰিলে হোৱাট দে উইল গেট দ্য মানি এণ্ড ওভাৰ দ্য টাইম ইণ্টাৰেষ্ট দিব, ঠিক আছে, আৰু ৰিমেইনিং 25% কি কৰিব, ডিসকমছৰ হাতত থাকিব এই ধাৰখিনি, সেই ধাৰৰ 25% কাৰ্ড থাকিব ডিসকমছ, কিন্তু ডিসকমছে কি কৰিব, সেই 25% যিখিনি ধাৰ থাকিব সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব, বন্ড ইস্যু কৰিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব, আকৌ ৰিপ্ৰাইচ কৰিব যিবোৰ বেংকৰ পৰা আল্টিমেটলি ডিসকমছ কোম্পানীজ যে কি কৰিব, ইনফ্ৰাষ্ট এইবোৰ কাৰণে লোন লয়, ঠিক আছে, বেংকৰ লগত আকৌ ৰিনিগোচিয়েট কৰিব। এতিয়া যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে এই ডেটখিনি লৈ লৈছে, গভৰ্ণমেণ্টে বেংকৰ লগত ৰিনিগোচিয়েট কৰি আগতে যদি 14% বা 15% যদি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আছিল, গভৰ্ণমেণ্টে ৰিনিগোচিয়েট কৰি কি কৰিব, 9%, 8% কৰি ল'ব, ঠিক আছে, উইথ বেংকছ এণ্ড তোমাৰ আকৌ বন্ড ইস্যু কৰিব, বণ্ডৰ থ্ৰু দি যিখিনি ডেট আছে সেইখিনি তোমাৰ সলভ কৰিব এণ্ড ৰিমেইনিং 25% যিখিনি ডিসকমৰ হাতত থাকিব ডেট, এই ডিসকমে কি কৰিব, বন্ড ইস্যু কৰিব, লগতে বেংকৰ লগত ৰিনিগোচিয়েট কৰিব, ৰিপ্ৰাইচিং কৰিব, ইন ডেট ৱে দে উইল বি ৰিডিউচিং দেয়াৰ ডেট, অ'কে। কিন্তু কথা হ'ল কি, যিবোৰ ষ্টেটছে জইন কৰিব, ঠিক আছে, তেওঁলোকে এডিশ্যনেল priority funding under numerous schemes পাব, that are what, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম জ্যোতি যোজনা, ঠিক আছে, and integrated power development scheme, the states who will be joining this scheme, they will be benefited of this scheme, ঠিক আছে। খুদি দিব পাৰে যে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম জ্যোতি যোজনা is related with Uday scheme, so beneficial jun states join kore, the states joining this Uday scheme will be receiving these benefits or not, yes, they will be receiving, okay। This scheme was established with a vision to provide what, affordable and accessible 24/7 power to all, okay। So and it aims to what, ultimately our discom company were loss making hoy asil, tar bisot temoloke tomar financial problem di bhugi asil, bahut dharot bhugi asil, so temolokor revenue side efficiency to increase kora was the motive, cost side efficiency to ভাল কৰাৰ মোটিভটো আছিল through this Uday scheme। So basically generation, transmission, distribution and coal and energy efficiency was the target through this Uday scheme, ঠিক আছে। Uday scheme তোমালোকে keywords তো মনত ৰাখিবা যে 75% of the debts are taken by the joining states, আৰু যোনে states join কৰিব তেওঁলোকে এইবোৰ benefits পাব, ঠিক আছে। Initially the scheme was targeted for 4 years, তাৰপিছত আকৌ Uday 2.0 launch কৰিলে, okay, because of the success of this scheme। Now let's go to question number 85, ঠিক আছে। 85 questionত চোৱা আমাৰ নোবেল প্ৰাইজ পায়, নোবেল প্ৰাইজ তোমালোকে চাব লাগিব, প্লিজ গো থ্ৰু দি নোবেল প্ৰাইজ, ঠিক আছে। নোবেল প্ৰাইজ তোমাৰ who are getting Nobel Prize, name of the scientist and কিহৰ কাৰণে পাইছে, কি কন্ট্ৰিবিউশনছৰ কাৰণে পাইছে, প্লিজ গো থ্ৰু that, this becomes a very hot questions for prelims, okay। প্ৰিলিমছৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেকশন, এটা 2 marks তোমালোকে চোৱা, এবাৰ যেহেতু কম্পিটিশন বেছি, so gaining +2 then other candidates will be an added advantage to you, so
you should Nobel Prize কি কোন সায়েন্টিষ্ট কেজনৰ নাম জানিবা আৰু লগতে কি কিহৰ কাৰণে পাইছে, what are the contributions, এইখিনি তোমালোকে ভালকে চাবা। ওকে, সো ইকনমিষ্ট Darren Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson won the Nobel Prize in 2024 in economics. They were honored for their work on ইয়াতে নাম কেইটা দি দিছে কিন্তু সুধিছে কিহৰ কাৰণে পাইছে, কিহৰ contribution was in the field of what, institution, ঠিক আছে। Now let's see in details. Okay, Nobel Prize in Economics underlines role of inclusive institutions in economic prosperity. So they are saying that economic prosperity to hole ki economic ekhon dekhor economic prosperity jodi bhal hobo lage, then their institutions like democratic institutions, zibur institutions ase, thik ase, government institutions, democratic, any kind of institutions, judicial institutions, all the institutions should be inclusive aru tomar jiman institution strong iman bhal economic prosperity hobo, thik ase। So Nobel Prize in Economic Sciences, the prize form কিহৰ কোনে দিছিল, এটো ফৰ্মুলা কিমান কি নামেৰে জানা আছিল, Severick's Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel was established in 1968 by the Swedish Central Bank, ঠিক আছে। It complements the annual Nobel Prizes in Physics, Chemistry, Medicine, Literature and Peace which were set up according to Alfred Nobel's will. Okay, কোনটো ডোমেইনত দিয়া হয়, ফিজিক্সত দিয়া হয়, কেমিষ্ট্ৰিত দিয়া হয়, মেডিচিনত দিয়া হয়, লিটাৰেচাৰত দিয়া হয় এণ্ড পিছত দিয়া হয়, ঠিক আছে। আদাৰ ইকনমিক্স নোবেল লৰেটছ অলৰেডি 24 কথা সুধিছে, চ' লেটছ প্ৰিপেয়াৰ দ্য 23 কথা সুধি দিব পাৰে, 22 কথা সুধিব পাৰে, বাট লাষ্ট ইয়াৰৰ 25 কথা সুধি দিব পাৰে। চ' 23 কোনে পাইছে, ক্লডিয়া গল্ডিনি কিহৰ কাৰণে পাইছে, ফৰ হাৰ ৰিচাৰ্চ অন জেণ্ডাৰ পে গেপছ, ঠিক আছে। জেণ্ডাৰ পে গেপছ মিনছ দ্য জেণ্ডাৰ, ছাপ'জ ওমেন একে জব, ঠিক আছে, a woman is receiving rupees 50,000 salary and for the same job, same qualification, everything, the man is receiving how much, rupees 80,000, ঠিক আছে, because of this gender pay gap. So etu kune study korisil, Claudia Goldine study korisil and for that she got Nobel Prize in the year 2023. In 2022 Ben Barnett, Douglas Diamond and Philip Devick on their work on banks and financial crisis. So kihor karone paisil, for their work on banks and financial crisis. Okay, তাৰপিছত আদাৰ নোবেল লৰেটছ ইনক্লুড ফ্ৰেডৰিক হায়েক ফৰ ইকনমিক থিয়ৰী, উইলিয়াম নৰ্ডাছ ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এনালাইচিছ এণ্ড পল ক্ৰগমান ফৰ ট্ৰেড থিয়ৰী। চ' তোমালোকক চাইণ্টিষ্ট কেইজনৰ নাম আৰু কিহৰ কাৰণে পাইছে মই দি দিছোঁ, চ' ডেট তোমালোকে এনি টাইপ অফ কুৱেশ্যন আহিলে এনেকুৱা তোমালোকে চল্ভ কৰিব পাৰিবা। চি APSCৰ এটা থিম আছে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰা, চ' উই শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য থিম। অ'কে, নাও ইন দ্য ইয়াৰ 2019, Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kramer were recognized for their work on poverty alleviation, ঠিক আছে। Now Nobel Prize 2025 for their work কিহত পাইছিল, innovation and creative destruction, ঠিক আছে। So we have to understand কি John Mucker, ঠিক আছে, Howlett and Philip Aghion got their Nobel Prize in economics for their work on innovation and creative destruction. Now what do you mean by innovative and creative destruction, ঠিক আছে। So they were telling that throughout the history economic growth hoise kintu eta সময়ত গৈ economy stagnant হৈ গৈছিল, but আজিৰ টাইমত কি হৈছে, economic growthৰ লগত যিবোৰ কান্ট্ৰি innovation কৰিছে, innovation আজিৰ টাইমত কি হৈ আছে, artificial intelligence is one of the great innovation, তাৰপিছত robotics, তাৰপিছত data analytics, these are some of the innovations. So যিবোৰ কান্ট্ৰিয়ে নিজকে innovationৰ থ্ৰু দি adopt কৰিছে, their economy was growing, stagnant হৈ থকা নাই, ঠিক আছে। They say this in their Nobel Prize 2025. Now let's see the prize winner's work explains how technology gives rise to new products. So technology কি দিছে আমাৰ, artificial intelligence দিছে, robotics দিছে, data analytics দিছে, so production methods which replace old ones resulting in a better standard of living, health and quality of life for people around the globe, the academy said, ঠিক আছে। So innovations becoming what, a great part of our economic growth over the last 2 centuries. For the first time in the history, last 2 centuries means 200 years, okay, the first time in history the world has seen sustained economic growth. Obviously we are seeing sustained economic growth because of the innovation, okay, and this has lifted what number of people out of poverty. বহুতে কৈ আছে কি artificial intelligence আহাৰ কাৰণে job loss হ'ব, yes, those who cannot upskill themselves, they will be losing their job, but additionally they will create more types of jobs, okay. So economic growth is not guaranteed,
তোমাৰ সদায় ইকনমিক গ্ৰোথ হ'ব গ্যাৰান্টেড নহ'ব যদি তুমি ইনোভেশন না So progress cannot be taken for granted. Economic stagnation, not growth, has been the norm for most of human history. Obviously, we can see from তোমালোকে history পঢ়িছা ancient India, ঠিক আছে, তাতে কি আছে Indus Valley civilization, urbanization হৈছে আকৌ ডাউনফল হৈছে, ঠিক আছে, বিকজ তাতে ইনোভেশন হোৱা নাই। যিকোনো সোসাইটিত যদি ইনোভেশন না থাকে, টেকনলজি আপলিফমেন্ট নকৰে, আপগ্ৰেডেশন নকৰে, they will have suffer from economic stagnation. Their work shows that we must be aware of and counteract threats to continued growth. ঠিক আছে, যেনেকুৱা তোমাৰ কম্পিউটাৰ যেতিয়া আহিছে আইটি ৰিভলিউশ্যন ইন দি 90s, তেতিয়াৰ পৰা আমি কম্পিউটাৰ আহি গৈছে, অ'কে ফাইন, এভৰিথিং ইজ ডান। নো, আমি তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, ডাটা এনালিটিক্সত গ'লোঁ। নাও উই আৰ শিফটিং টু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ। চ' ডেট শ্বোজ ডেট ইকনমি have to grow with technology innovation. So this is the 2025 for Nobel Prize jone jone paise temoloke ei theory to dise. So considering the last year question of APSC, we can think that this type of questions are very important. Last time ki korise theory kotha khudise, ebar scientist kejonor naam khudi dibo pare. Now the winner says that Europe should learn from whom? US and China, because we can see in the Europe কি কৰিছে, because for the first time industrial revolution ক'ত হৈছিল, ব্ৰিটেইনত হৈছিল, ঠিক আছে, ব্ৰিটেইন was the first country for what, industrial revolution, ঠিক আছে, but over the time we have seen that European economy to কি হৈছে, stagnant হৈ গৈছে, and in the world technological upliftment কোনে কৰি আছে, US and China, they are having a good competition. The economy of China and US are competing with each other and technology improve কৰি আছে তেওঁলোকে, but Europe কি কৰিছে, নিজকে stagnant কৰি থৈ দিছে। So ইয়াতে তোমাৰ নোবেল প্ৰাইজ জনে জনে পাইছে, এজনে কি কৈছে, to learn from US and China, or else what, they will be lagging behind, stagnant economy হৈ যাব। Obviously ইউৰোপৰ ইকনমি আজিকালি ডেট ইকনমি বুলি কোৱা হয়, ইমান বেছি গ্ৰোথ নাই in comparison to China and US, okay? Now this is question number 87, okay? So we are speaking about 16th Finance Commission. 16th Finance Commission e tumaloke current affairs ot paise sake, April month ot tomar report release korise, March April ot. So kune chair korise 16th Finance Commission? It is chaired by Arvind Panagria. Agote kune chair korisil 15th Finance Commission? NK Singh, okay? So 15th Finance Commission period to hodise. This is such a lollipop question. So the thing is that eneka question is so easy. If you miss such kind of questions, then you are out of the game. ঠিক আছে, এইবোৰ question দেখাৰ লগে লগে তোমালোকে +2 লবই লাগিব, neither 0 neither -2, ঠিক আছে, immediately +2, ঠিক আছে। So the answer is 1st April 2026 to 31st March 2031. Now I will give you the explanation ki 16th Finance Commission ki koise in the report. 16th Finance Commission इसका combination chairman कौन असिल, Arvind Panagria, ठीक है से। Other members are T Ravishankar, Annie George Matthew, Manoj Panda and Soumya Kanti Ghosh. Period to ki asil 1st of April 2026 to 31st of March 2031. Terms of reference কেটা আমি চাম, 16th Finance Commissioner terms of reference আমি চাম। So terms of reference কি হ'ব, tax devolution। Tax devolution আমি already জানো, net tax proceeds between the states and the union, okay? এটা হল vertical devolution, এটা হল horizontal devolution, এটা হল vertical devolution। তাৰ পিছত আছে grants in aid, establishing principles for state grants from the consolidated fund of India. So grants for the states of kihor from the consolidated fund of India, that comes under article 275. These are terms of reference of what, 16th Finance Commission, okay? Local body funding, local body is what, panchayats and all, ঠিক আছে, urban local bodies to supplement panchayat and municipality resources. তাৰ পিছত আকৌ funding কলেকে যাব disaster management, reviewing financing arrangements under the Disaster Management Act of 2005. So these are the eketa monot rahiba je khudi dibo pare je terms of reference ki ase, disaster management ase ne nai 16th Finance Commission, definitely ase. So criteria for distribution of central taxes among states. So criteria bor sao, 15th Finance Commission aru 16th Finance Commission. 16th Finance Commission is very important for this year prelims and mains. I'm telling, for your prelims tomaloke 16th Finance Commission repeatedly bhalke podha. 16th Finance Commission is very important for this year prelims. Please do read. So income distance 15th Finance Commission e kiman disil, 45%. tomaloke ki koriba, এইবোৰ দি দিব পাৰে, পার্সেন্টেজ দি দিব পাৰে। অলরেডি যদি মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি ইন্ডেক্সৰ দিছে, তেতিয়ালে 16th Finance Commissioner ডেফিনেটলি দিব পাৰিব, ঠিক আছে। কিমান আছে ইনকাম ডিস্টেন্স, 42.5%। পপুলেশন 15% আগতে আছিল, এটা কিমান হল 17.5%। ডেমোগ্ৰাফিক পারফরমেন্স 12.5%, এটা কিমান কৰি দিলে 10% কৰি দিলে।
এৰিয়া 15% আছিল এতিয়া কি কৰিলে 10% কৰিলে ফৰেষ্ট আগতে 10% আছিল এতিয়াও 10% টেক্স এণ্ড ফিস্কেল এফৰ্টছ এতিয়া কি কৰিলে আগতে এইটো আছিল ঠিক আছে এতিয়া নাই উঠাই দিলে নতুনকৈ কি কৰিলে কন্ট্ৰিবিউশন টু জিডিপি যোনজনী ষ্টেটছে ভাল কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছে টু দ্য জিডিপি অফ দিছ কাণ্ট্ৰি দে শুড বি এৱাৰ্ডেড না চ' তেওঁলোকক কি কৰিলে 10% কৰি দিলে 16 ফাইনেন্স কমিশ্যন যদি বিকজ দ্য মোটিভ ইজ হোৱাট the motive is to have a competitive federalism ঠিক আছে because এখন স্টেটে দেখা পাব যে contribution to the GDP কৰি আছে and they are getting return award পাই আছে no it is about the thing is that 16 finance commission is যিখিনি funds release কৰিছে they are awarding na so other states will be also be motivated for high contribution of GDP to the country so per capita gross state domestic product distance income distance to কি হয় income distance to যে আমি পঢ়িলো আগতে তোমাৰ কিমান আছিল 45 এতিয়া 42 কৰি দিলে ঠিক আছে সো পার ইনকাম ডিসটেন্স মিন্স হোয়াট দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দ্য পার ক্যাপিটা অফ ইয়োর ওন স্টেট এন্ড দি এভারেজ of the per capita GDP of the three large states with highest per capita okay that is the income distance tar bisot ase population to tomar on the basis as per the 2011 census okay then you are getting demographic performance now the key is that in 16 finance commission they have changed agote ki asil total fertility rate ot asil but this time they have redefined okay the 16 finance commission has redefined they have redefined the population growth from which year 1971 to 2011 instead of relying on changing total fertility rate তাৰপিছত states with lower population growth will have obviously those who have performed well in the demographic performance they will definitely receive the benefits of the 16 finance commission now forest agote ki korisil tumar the 16 finance commission e ki korile open forest include kori dile okay agote ki korisil only dense forest and moderately dense forest asil now open forest is also included in the 16 finance commission tar bisot contribution to the GDP for the first time 16 finance commission has told that we have the states who has contributed to the GDP they will be rewarded so for the first time etu parameter include kori dile tax and fiscal efforts to delete kori contribution to GDP include kori dile so you have to understand that these are the sum of the keywords for the 16 finance commission okay 16 finance commission is very important for this year prelims so introduce this parameter to account for the contribution to national GDP because the states who have contributed to the national GDP they should be rewarded or else there should not ki hobo states or mazat competition no hobo no because junjon states se tomar GDP contribution koribo GDP they will be what they will be rewarded and the states will be motivated to contribute to the GDP so contribution to the GDP is calculated at the square root of gross state domestic product to the square of sum squared of gross state domestic product of all states okay so GDP of state has been measured at average nominal আমি nominal GDP ধৰো between 2018-19 and 2023-24 আমি কি কৰো 2020-21 to exclude কৰিছো because of pandemic year কাৰণে আমাৰ economy was slowed down okay for that reason we have excluded the year 2021 please do remember of 16 finance commission parameters okay so I wind up my class thank you aru tumalokor next session or tumalokor hobo combined competitive exam 2023-2024 ami ses koilo Indian economy as soon as I will be completing 23 and 2022 I will be moving to science and tech and environment okay in this way we will be completing before your exam all the series thank you